What's up, guys? Welcome back to another video. Get off dark. So today me and the gents are trying to hit out a bearing, a wheel bearing to be specific, because nobody is doing press of bearings today. So now we are ending up hitting bearings out here, and also we had to change this pipe at the back, so the intake and everything is off, so we can somehow see what's going on here. So yeah, guys, I'm not gonna speak a lot, we're just gonna get done, and I'm gonna put you guys in a time lapse, so enjoy. Is it circle? Ik het op je fok en dan is het op je tube. En wat is skial? En dat is skial. Die broer is rof. Je weet niet meer zo zitten. Wat zit er? Wel eten om te doen, joh. Ja, hij zult in elkaar. Kom maar, mijn vingers is al zeer gedoord. Zeg gewoon wat, maar wat gebeurt nou met die prijzen als het zo is en wat het daar gebeurt? En hoe is het nou? Ja, jongens. We waited for an hour for a price and just to find out the shop's gonna close. So we had to come knock the... Apparently the machine has a problem. No, oh, that's being my guy, but... Net die mechanic op de weg, meneer. Net die mechanic, maar hij is daar niet. Maar hij is niet daar. Hij niet. Hij is stout. Hij is baie stout, hij is stout. Ja, Mario. Dat is Leonard zo. Dat is tot op Bobby minutes, man. Ja. Ons gaan aan, meneer. Cinematics. Okay, where's the key? This is M's Works here. If you need any mechanical work done to your cars, contact Mario. I'm gonna leave his descriptions. Yo, die PS laat, die zit 298 XL for sale. Die zit 298 XL, zit 298. And also another mechanic, Hunter Performance. If you need any work done to your car, engine rebuilds, these sprays, also welding work, you can contact this guy. I'm gonna leave his details in the box below as well. En moet ook niet van die stukken en vingers. Die stukken en vingers. All your camera needs. When your camera needs guide motors. Yeah, kite motors, cameras, the works. We do it all. We do it all. You can contact AJ Games. I'll post that link as well down below. So yeah, we got a couple of businesses going. Detail polishing business also. So if you guys need any work done to your cars and you are close to us, give us a shout and we can give you a quote accordingly. Explain, fella. Die bearing het was die kol het gesit omdat hulle hom gesny het en leed aangedoen het. Yeah, It's bad. guys, just like you didn't see that now. It's bad, ne? It's bad, by a bad. But yo, they cut into the collar. They cut into the... You know, I didn't buy it. But you're gonna need to get the grinder because I need to get this. Yeah, we got the polish but and everything in it.
far so good. Put everything back, intake is back, the new pipe is in. Mario is still hammering that bearing, but it's gonna get out soon. So now we just need to put back the accelerator cable and then throw in some water and see if it leaks and hopefully wake it. Hopefully wake it, but yeah, back to the cinematics. Wala man, wala Honda. Wala ni. Fiat. Weg. Maraba. Woo! Teamwork is a dreamwork. On a scale of Als we 1. niet meer staan, ik qua afdak toe gaat ze vuist raken. Nou moet je haast. Als ik al lijkt is op mijn manier, ik ga een schreeuw ik me lijkt. Ik moet eens komen. Nou zit het. Wala afdak. Zeg ik ja man, heel tijd. It's like that. Dat is geen red man. Ik zie nou niet laten. There's one thing we like doing. Ja, Limit. flat, Limit. vlammen. That Corsa, that shot fucking flames, bro. For real. You see the pit marks there now. Now we're gonna have to clean that. Nou, we need some sandpaper, man. I'll see if I can find. Hier ini. Ja. Miskakken. That's bad. Ver. Ice Cube. Die is hoe julle bearing vries. Love you now. Love you Ayo preso. This Mario. Wasa ayo preso. Preso Ano sa si- performance. Preso kapitan. There you go. Finish. Good up tires for who? Hoeveel heb je ons uit? Gucci. Zo. That's so man. That's nice ready. Quiet, eh? 6 vanaan. Rise ready. Oh ja. Hoe zit het? 6 vanaan. Nice, man. Manga. Gitia. Kurau. Die wou die man na sy karre gevat word eers is. Daar. Huh? Mario? Hoe word die kar geïmpouw? En hoeveel kost het? Om uit te halen? Oeh, als ik in de haap kijk. No, it's that. 2.5, 5.5, 10.5. Nee, stel ik 20 kijk. Dat is nou Dat is 20k. 20 meneer. Yes. Ik bestem voor het hey. 25. Stories Don't for get that guy again. Was. is over. Is over. En dan moet je weten, Ems Auto Works werkt in Soedi, kijk hier. Daar is kamers achter. Ante performance. Daar zo. Waar zit dat? Je mas maar nou kat mooi bro. Yes, Je mas maar nou kat. Yes. I know how to love you. I know how to love you now. I know how to love you. I know how to love you Wat ik gaan doen? Do it like this. Los die impact guns in goed. Want because waar je werkt met een impact gun hebt, dan moet je call-out krijgen strand toe. Dan vind je uit. Die mannen wat die balls... Nee, die mannen wat die balls in geskiet het met die impact gun. Die balls uit is nog los. Dat is een verkeerde ene. Raden stay old school my guy. Dat kennen hulle zelf. Hulle weet wie hulle wat die vastmaak. Raya wooden it sounds. It's bad. Hulle wil moeilijk worden, bij toen mijn boot vast te gaan maken.
Wat zeg je, Mario? Ik heb je niet gehoord. Die karren moesten atmos. Atmos moet je. Afdak. Gustahan nila. Die lady layer. Wolf character. Record zo. Yes, tarik. Yes. Sabi ko kasi yung partner ng karay mo. Ja man, James Otto works hier wat die trappen. Kalin. Ay. Ante performance au parke. Anders Als Ante James als koken uitzij en als het koken West works op man. Man vloek wat op YouTube. Kom speel ini. Maar ga dan maar uit nu. Diep het uit man. Ja, dan raad nog wat in. Nice. Trap maar hoor. Hoor aan mij hele maand. Als je pomp kan halen, ook Haal halen je die die spin spin uit. Ja, het werkt. Swim. Oh shit. Oh, als ik hem trap, is het een lip in de barrage. Oh, toen hij ja. Toen hij. Daarom is hij al sleep. Ja, box op. Hij staat erop. Het loopt bij broek. Wat? Hij staat erop op bij broek. Natara. Dit is dan een kap. Maar je vindt hem aan die. Ja. Ja, Mimi. Okay, so guys, that would be all for today. Intake is back onto the car. However, we did find another problem, the release bearing. We do engage clutch. The release bearing is now making a noise, so Sandro is going to come in the week. Mr. Anti-Performance himself. He's going to come in the week and he's going to take off my box for me. And then we are going to change up the release bearing. And then the car should be Gucci and all good. We did do a new wheel bearing on this side. Now you can see the wheel is standing nice and straight. The same on this side, standing nice and straight. So we tested everything. We played the system and all is good. It's a happy. I'm very happy. And also we had some action from the roller rocker as well. So yeah, I hope you guys enjoyed the video. It's not that informative. It's just a fun video that we made of us repairing the B20. And then the roller rocker also came and then we fitted the 100mm stack with the pipe and everything onto the car. And Aiden is now of your 100mm stack vibe. So yeah guys, if you guys didn't know already, please click the like button, the subscribe button, share with friends and family. See you guys in the next one. Peace.